Hi, folks. Здравствуйте, люди, соратники, коллеги. И сегодня мы поговорим о звездных крепостях. Что такое звездные крепости, никто не знает. В школьных учебниках ничего. Но они по всему миру, они в Штатах, они в Англии, они в Европе, они в Индии, во Вьетнаме, в Японии, в Южной Африке, в Южной Америке, в Австралии. В Японии это называют замками, датировано 12-13 веком. В Европе это 15-17 век, якобы для укреплений. В Англии вообще молчок, но когда какое-то время называем замками, как и в Японии. В Индии говорят, что это англичане построили, ну там они все построили практически, да, удивительно, да, две роты несчастные построили пол Индии, а в Штатах это якобы война за независимость и гражданская война, друг с другом воевали и периодически воевали еще с французами, с русскими и с индейцами, отстреливали индейцев, ну и строили из гранита почему-то старфорты. Бывает, понимаю, всякое бывает в этом мире. Однако то, что мы видим, не лезет ни в какие ворота официальной истории, потому что они не просто такой формы. И это не просто так, это не совпадение. Чуть позже вы увидите, почему они такой формы, и вы увидите тот звук, ту частоту, на котором они работали. Это все научно доказано. И я не верю, что гранитные сооружения такого масштаба, с такими огромными подземными сооружениями, по всем континентам раскиданы, явно не предназначенные для обороны, по крайней мере, от людей, может быть совпадением. Понятно, что эта тема всеми уже промусоленная, я просто добавлю свои 5 копеек. Я не верю, что случайно там только проводящие шины толстые в стенах идут. Я не верю, что такая форма. Я не верю, что они случайно соединены между собой были. Я не верю, что случайно вода вокруг всегда обязательно присутствует. Я не верю, что в центре определенное сооружение стояло. Не верю, что случайно башенки полностью закрыты на концах. И случайно не верю, что случайностью могут быть фрактальные антенны везде. И на концах лучей, и в центре. В центре все сфокусировано на прием одной волны с концов. Все города стоят на звездных крепостях. Ватикан, Москва, Питер, Лондон, Дублин, Германия, Берлин, Копенгаген вообще, как и Питер, окружен звездными крепостями. Много наполовину уничтоженных, именно как обрезанных, много звездных крепостей рядом с ядерными воронками от ядерных взрывов. Или наоборот, воронки рядом с ними. Это зависит от того, как посмотреть. Но то, что это не для обороны от людей, это факт. Потому что некоторые настолько маленькие, что 10 человек может обороняться, а спать, есть, извините, какать куда? Что за оборона такая? Да и форма странная, да и прямо на уровне окон. Очень низко окна и двери находятся. То есть любой может войти. Что за крепость такая, в которую любой человек может войти? Очень странно. Все не просто так. Я не верю в совпадение. Наслаждайтесь шоу, смотрите.
Полный экран, и смотрите, что мы видим. Мы видим музыку с осциллоскопа. Джеребин Фендерсон, я вам ссылку напишу. Этот человек просто-напросто визуализирует звук. Он подает сигнал определенного уровня и доводит его до того состояния, когда осциллоскоп показывает картинки. Соответственно, любой звук, любая частота, любая тональность дает определенную картинку в осциллоскопе. Таким образом, у нас трехмерная визуализация звука происходит. Это получается, можно сделать обратно, конечно же, дать картинку, и она будет озвучена. Так еще, по-моему, никто не использовал осциллоскоп. Но самое интересное, то, что я там увидел определенный паттерн изображения фигур. Помимо других фигур, которые очень интересны, это и цветок жизни и так далее, разные фигуры геометрические, там есть и форм, звезда. Когда мы даем определенный звук, мы видим соответствующий этому звуку видеоряд. Таким образом, любой звук может быть визуализирован. Так что наслаждайтесь шоу. Смотрите, даже можно и грибочки нарисовать. Псилоцибину. Тоже непростые грибочки. Смотрите, что мы видим. Таким образом, осциллоскоп не обманешь, все научно. Или обманешь. Никаких домыслов, никаких инсинуаций, никаких теорий. Абсолютно все доказуемо, проверяемо. Никакого личного мнения. То, что я показываю, никогда не является моим мнением. Что бы я ни говорил, никаких теорий. В дальнейших роликах, надеюсь, вы в этом убедитесь сами. Все можно проверить. Только факты. Только соединение точек, только цельный взгляд, объединение всего, что существует, в одну цельную картинку. Global Vision или цельнозор. Наслаждайтесь. Итак, мы сейчас увидим, буквально. То есть любой может купить осциллоскоп где-нибудь на свалке, БУ, или к другу прийти, проверить, подать вот определенный сигнал на осциллоскоп, и вы увидите эту картинку. Эта картинка будет соответствовать звуку. Это можно проверить на коленке в любой телемастерской. Смотрите вот сейчас. Очень важно приподнятие звука. Вот. Вот оно. Начинает формироваться на определенной частоте. Вот они. 5-лучевые, 6-лучевые и так далее. Вот она. Повторим. Смотрите. Широкополосный прием определенных звуков. Поэтому старфорты сначала внутри 5-лучевые, 4 бывает, потом 6, 8, как по нарастающей. Они на определенном расстоянии, они формируют гармоники. Каждый на своей частоте и фокусируется в одной точке. Все не просто так. Я не верю в совпадение. Подумайте сами об этом. Напишите в комментариях все, что вы думаете. Мне это важно. Нужно восстановить полную картинку. Что у нас было. See the way, as the wave collapses and as it moves and as it shifts, I'm wondering, well, here's what I wondered. I wondered, because I've looked at these star forts and I've thought, wait a minute, these don't look like, I hate to say they don't look like they were built by man, but they don't look like they were built by man. They do, because they're built of stone. But I'm not talking about the actual stone structure. I'm actually talking about the soil.
And I'm wondering if I could fly over a landmass with powerful enough of an audio generator, could I generate a big enough, or maybe with a crystal or something, could I amplify a signal big enough to vibrate the earth at the same frequency as the earth and the stone to form these patterns from the earth from above? I mean, I know that's a huge, huge reach, folks, and I know because people are going, well, hang on, we're told these were built 400, 500 years ago or 600 years ago. Go look at them, folks. It doesn't add up. It just doesn't add up. As I said, this is my theory. This is my own theory, folks. I'm not I'm not pulling anyone else into this. There is no one else into it. This is my own. When I came across this, you see, I always looked at star forts and interesting things online and electronics and mathematics and, hey, somebody's got something crazy with an oscilloscope. Well, hey, I'm going to go and have a look. That's me. That's the way I operate. So it was actually my eldest son said to me, hey, Dad, have you seen this crazy guy online that's doing all sorts of weird music? And his weird music is making real weird patterns on the screen of an oscilloscope. And I said, well, hey, I got to have a look at that. And I looked and I saw this. And I thought, well, that's strange. It coincides with the research I'm doing on the star forts, and then this as well. And I see this shape, and I'm like, what the hell is this? And like I'm seeing similar shapes. Like I'm wondering. Well, I'll let you hear the sound again. So he's talking a bit there, but I'll give you all the links for these, folks. You can have a look. I think he's generating. Look at this. Look, does that not look like a certain leaf that everybody would recognise? But to me, you see, this is more interesting because I've looked at star forts, folks, and they just don't cut the mustard with regard to this is a defensive building. They're not defensive. I mean, yeah, you can defend them, and you could fortify them, but they couldn't have been built for that purpose. They just couldn't have. When you look at them, it just doesn't make sense. There's another little video I had here. Let me just go to this other one. Oh, I'll finish that one now. Hold on. It gets totally psychedelic after that. Now, this guy is a German guy, and I don't know how good his English is. I'm actually going to see would he come on and do an interview with me. I do happen to know somebody on the site has very good German, and he'll go mental now when I say that. I won't name you, don't worry. But you see, as many of you know, I'm a huge fan of the electric universe stuff. And I'd come across a woman who does healing with sound. Now, I always found sound to be very useful. For example, if any of my children got hurt, I could talk to them. I'd use the tonal quality of my voice to soothe them. And it worked. I mean, I can put my children into a coma, sleep almost, very easily. And I just lean over and I talk to them. Like, I just gently tap in between their eyes. And they go, lights out. Even my wife on occasion, if she's really tired and she can't sleep, and she'll say to me, hey Vin, do the thing. I could put her out cold in a heartbeat. So I always knew there was healing, soothing properties to the voice and to our ability to tones essentially. And there was a woman I came across, and she got involved with the Electric Universe guys as well. I think it was Dave Talbot she was talking to, and she helps to heal people with tuning forks. But she doesn't actually have to touch it. Maybe she could be like 6 feet away from you,
she'll tune the tuning fork, and she'll move around until the resonance of the tuning fork changes slightly, and then she'll move her till she feels something, and she'll just try to move that back in over one of your chakras and drop it in. And people go, "Oh, what the hell did you do? That feels better." And she very interesting interview. She even said, look, she didn't even know what it was she was doing. She just said people said that this was pleasing to them and that they found it beneficial and it was a health improvement, and she wasn't really sure what she was doing. You know, she wasn't trying to claim, like me here, I'm not trying to claim I've made some huge discoveries here. Well, maybe it is a huge discovery. I don't know. But it's certainly, I don't think it's quite somatics, Stingray. Not quite somatics. This is something else, okay? I know what you mean by the somatics. But no, this is something else. She just uses tuning forks and she's in mid-air. I dig it out. You'll actually love this, Ray. I dig this out for you as well, Stingray. I'll get you the interview. You'll really like it. I'm going to try and get her on for an interview as well. See, this is not trippy vortex stuff. This stuff is actually real. You see, vibration and frequency, they're real things to us. So, I mean, you know, I don't want people thinking, oh, look, I've been here, he's jumping off the end of he's taking a long walk off a short pier. I'm not, folks, I'm not. Sound does things. We've seen sound levitate things. We can levitate things electromagnetically. We've known about electromagnetic levitation for years. People only get freaked out if men levitate themselves. I'd freak out if I saw a man or woman levitating. You know, that's the thing. You go, wow, I must have missed a meeting. I didn't know that was possible, right? Or if an object just appears to be leveling for no good reason, we're not too comfortable with that type of stuff. So, I don't think that's too big, too much to ask, as they say. Now, you can see what's happening at the bottom here on the screen. If you're still watching the screen, you'll see the wave that's been created on one display compared to what the other display is doing to the inputs on the... what's this? Breaking news about the pipeline, unless you already know. No, I don't, Super Big Bad Man. What's the breaking news on the Dakota pipeline? If you wouldn't mind, just let me know. Or if you want to call in, Steve, and let me know. By all means, very happy to put that out. Okay, I'm going to play one more. Let me just play. I'm going to play this one as if it's a song, folks. Okay. Interesting YouTube channel. I'll give you the link to it. Do have a poke around. This one is Planets, and I'll make sure I get back to the beginning for you. Here we go. Sorry, but if you look, there's one there that comes up, looks like the planet Earth. I was trying to pause on it, but I won't. I let it go.